പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ വോയിസ് നിങ്ങൾക്കൊരു കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തോ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എനിവേ, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ വായിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻസിൽ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടേസ് ആൻഡ് സൈഗർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒതന്റിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് ടേസ് ആൻഡ് സൈഗറുടെ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി. അതിന്റെ പുറമെ ഹോപ്കിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും സാലിസ്ബറി ആൻഡ് റോസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ബുക്ക് ആസ് എ ബൈബിൾ. മോറോവർ, വി ഹാവ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജേർണൽ. ദാറ്റ് ജേർണൽ ഈസ് കോൾഡ് ആനുവൽ റിവ്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻ ബയോളജി. ഓക്കെ, അത് വളരെ ഒതന്റിക് ആയിരിക്കുന്ന ജേർണലാണ്. നമ്മൾ ചിലത് പറയാറില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ടി വി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പം സാംസങ് ആന്ന് പറയും, അല്ലെ, ഓർ ഗോദ്രേജ് ആന്ന് പറയും. എനിവേ, ലൈക്ക് സോണി ആന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പോലെ തന്നെ വി ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് supporting book. That book is called Tays and Seiger. Okay, so from the Tays and Seiger we are using, or we are referring these all aspects. So please go through the Tays and Seiger latest versions or the previous version that I have already sent to you. Anyway, where we can see the classification of mineral nutrients in this pattern, that is group 1, group 2, group 3, group 4. സോ അതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് വളരെ ഇത് ഈ ലെവലാണ് നമ്മൾ MSc ആവുന്ന സമയത്ത് വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ആസ് ഫാർ ആസ് എ MSc സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് കൺസേൺഡ്. So please refer the group 1 as a nutrient that are part of carbon compound. Then group 2, the nutrients that are important in energy storage or structural integrity. Then group 3, nutrients that remain in ionic form. Then group 4, nutrients that are involved in redox reaction. So refer all these things, and also you please go through all these classification or the element function etc. Okay, so ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെച്ച് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്തായാലും. കാരണം നമ്മൾ MScയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമെമ്പർ. ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോകും. ഓൾറെഡി ഞാനിത് ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും PGയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് മാറണം. ലെവൽ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ, ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഷുഡ് ബി ചേഞ്ച്ഡ്. അതർവൈസ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ BSc. But now we are in MSc with the third semester standard. So you have to follow a standard of physiology as far as the Tays and Seiger book is concerned, as far as the Salisbury Rose and the Rose is concerned, as far as Hopkins are concerned. So we can say that all these books are authentic. So based on the authentic book, we have to think, we have to change, we have to rethink, and we have to research. So that is what is the line of science, line of botany, line of plant physiology. Okay, anyway, you should update all the informations regarding the plant physiology. Since all of you are in home, stay at home with safe, so please utilize this time for your better future. Okay, so anyway, ഇതോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നൈട്രജൻ അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ലീഫ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വീടിന്റെ ചേമ്പിന്റെ ഇല എങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പൊ പറയണം, അതൊന്നും ഞാനല്ല, അത് ഞാൻ ബോട്ടണിയെ പഠിച്ച, ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ല എന്ന് പറയരുത്. യു ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. നമ്മുടെ നാടിനും എന്താ പറയാ, സമൂഹത്തിനും നന്മയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയാറില്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നാട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺ ഉണ്ടാവും ഇതാണ്. അല്ലാണ്ട് പ്ലാന്റിന്റെ പേരൊന്നും പോലും ചോദിക്കൂല. പകരം ഈ ചെടി എന്താ ഉണങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണം, അപ്പൊ പറയണം ഇത് നൈട്രജന്റെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് നൈട്രജൻ. Now, next we are discussing the phosphorus. We can see the specific role of phosphorus. It is an important constituent of nucleic acid, phospholipid, coenzyme, NAD, NADP and ATP etc. Phospholipids along with the protein may be important constituent of cell membrane. Through nucleic acid and ATP, it play an important role in protein synthesis. Through coenzyme, NAD, NADP and ATP, it play an important role in oxidation, reaction and energy transfer reaction of cell metabolism.
photosynthesis, respiration, fat metabolism, etc. The important deficiency symptoms are phosphorus deficiency may cause premature leaf fall. Dead necrotic area may be developed on leaves or fruits. Leaves may turn dark to blue to green color. So this is actually the symptoms. ഇങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ചില പ്ലാന്റിൽ ഈ കോലത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that this is the deficiency of phosphorus. Phosphorus deficient plants are stunted ആയിരിക്കും, stop growth, and in contrast to those lacking nitrogen. നൈട്രജൻ കുറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുക. Are often dark green, ചിലപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. Phosphate is easily redistributed in most plants from one organ to another and is lost from older leaves, accumulating in younger leaves, developing flowers and seeds. As a result, deficiency symptoms occur first in more mature leaf. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്ചുവർ ലീഫിലാണ് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് സാധാരണ കാണിക്കുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ്. Next one is sulfur, the most important element. The specific role are, it is an important constituent of some amino acid, that is cysteine and methionine, with other amino acids form the proteins. Disulfide linkage help to stabilize the protein structure. It is also a constituent of vitamins, biotin, thiamine and coenzyme. So remember the specific role. Then what are the important deficiency symptoms? Sulfur deficiency causes yellowing of the leaves. The younger leaves are affected first. Tips and margin of the leaf roll inward. Stem become hard due to the development of sclerenchyma. So these are some of the important role and deficiency symptoms of sulfur. Then this is actually happening in the case of sulfur. സൾഫർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക. നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, തകിടില്ലേ, നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന തകിട് പോലെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഷേപ്പ്. ജനറൽ ക്ലോറോസിസ് ഓഫ് ലീഫ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ് ക്ലോറോസിസ് സംഭവിക്കുക. സൾഫർ ഈസ് നോട്ട് ഈസിലി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം മേച്ചർ ടിഷ്യൂ in some species. So deficiencies are usually noted first in younger leaf. First younger leaf ilana ee deficiency kanikkunnathu. Then what are the important specific role of calcium? It is an important constituent of the middle lamella in cell wall. It is essential in the formation of cell membrane. ഞാൻ ഇത് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഡിഗ്രിയിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഈ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് കൊടുക്കുക ഡിഗ്രിക്കാണ്. എനിവേ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. It acts as a second messenger in metabolic regulations. It helps to stabilize the structure of chromosome. Chromosome, you know what is the chromosome? ഒരു എലമെന്റ് ക്രോമസോമിന് എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ പറയാല്ലേ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിന്റെ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കും കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള അല്ലെ. കാൽഷ്യറ്റോണിക് എന്ന് പറയുന്ന ടോണിക് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. It may be an activator for many enzymes. Many enzymes are activated due to the influence of this particular element. Then deficiency symptoms. Calcium deficiency causes disintegration of growing meristematic regions of the root, stem and leaves. Chlorosis occur along the margin of the younger leaf. Malformation of younger leaf also take. ഓക്കെ, ഇത് ഈ പറയുന്ന മാൽഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ് ആർ ആൾസോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാൽഷ്യം. സോ റിമെമ്പർ, കാൽഷ്യം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആർ കൺസേൺഡ്. ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക. മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജൻസ് ഡൈ ആവും. മാർജിൻ ഓഫ് ദ യങ്ങർ ലീവ്സ് ബിക്കം ക്ലോററ്റിക് ദെൻ നെക്രോറ്റിക്. ആദ്യം ക്ലോററ്റിക് ആയിരിക്കും, പിന്നെ നെക്രോറ്റിക് ആയിരിക്കും. ക്ലോററ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ യെല്ലോയിങ് പോകുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ പോകുന്നതാണ്. ബട്ട് നെക്രോറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പാഷൻ, ചെറിയ ഒരു ലെഷൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ഹോൾ പോലെ ഉണ്ടാവും. യങ് ലീവ്സ് ആർ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ്. യങ് ലീഫാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പോവുക. സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ യങ് ടിഷ്യൂ സിൻസ് CA is not very mobile. Okay, so we can say that these elements are most important as far as the metabolism is concerned, and the deficiency may cause serious problems in the plants. The next one is magnesium, the most important element. You know what is magnesium? Magnesium, the most important specific role are, it is very important constituent of chlorophyll. You know, only the synthesis of magnesium, only the synthesis of chlorophyll is due to the presence of this particular precious magnesium. It acts as an activator for many enzymes in phosphate transfer, reactions particularly in carbohydrate metabolism and nucleic acid synthesis. It plays an important role in binding ribosomal particles during protein synthesis. Then what are the important deficiency symptoms?
Magnesium deficiency causes intervinal chlorosis of the leaves. The older leaves are affected first. Dead necrotic patches appear on the leaves. See, magnesium deficiency, you can see deficiency causes extensive intervinal chlorosis which starts with basal leaves, older, and progress to younger leaves. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. സാധാരണ ആദ്യം ബേസൽ ലീഫിൽ വന്നു, പിന്നെ യങ്ങർ ലീഫിലോട്ട് പോകും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മാഗ്നീഷ്യം. എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ മാഗ്നീഷ്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, പകരം മാംഗനീസ് എന്നും കിട്ടൂല. പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, മാഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളം ഉണ്ട്, ആ വളം ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും. സോ റിമെമ്പർ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി. Next one is potassium, the most important element. Specific role, although potassium is not a constant of important organic compound in the cell. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അല്ല. It is essential for the process of respiration and photosynthesis. It probably acts as an activator of many enzymes involved in carbohydrate metabolism and protein synthesis. It is major contributor to osmotic potential of plant. It serves to balance the charge of both diffusible and non-diffusible iron, play important role in stomatal movement. So these are the important functions of potassium. Then deficiency symptoms. As with nitrogen and phosphorus, potassium is easily redistributed, mobile from mature to younger organs. So symptoms first appear in older leaves. Leaves develop necrotic lesions and light chlorosis. The tips often die first. Potassium deficient cereals develop weak stems, so they are easily found. Cereals in the because you know what is cereals? അല്ലേ, നമ്മൾ ലെഗ്യൂംസ് പോലെ തന്നെ cereals എന്ന് പറയുന്നത് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വർഗ്ഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകും ഡ്യൂ ടു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും നെല്ലിനൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ നെല്ല് കൃഷി നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അവർ പൊട്ടാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളം കൊണ്ടുവരും ബാങ്കിൽ നിന്ന്, സൊസൈറ്റി പോയിട്ട്, അല്ലെ, വളത്തിന്റെ പേടിയാണ് പൊട്ടാഷ് എന്നതിന് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് പൊട്ടാസ്യം. എന്തിനാണ് നെല്ലിങ്ങനെ കുത്തനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, then deficiency symptoms. Malted chlorosis of leaves occur. Necrotic areas develop at the tip and margin of the leaf with curve downward. Plant growth remains stunted with marked shortening of inner nodes. Then next one is iron. Specific role. It is an important constituent of porphyrin protein like cytochrome peroxidase, catalase, etc. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ പോർഫൈറിൻ റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ പോർഫൈറിൻ റിങ്ങിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും അയൺ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റനിൽ മഗ്നീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഉണ്ടാവും. അയൺ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ എഴുതൂല, അവർ പറയാം കുട്ടികൾ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി നോക്കാം. ബട്ട് റിമെമ്പർ ആക്ച്വലി ദ chlorophyll within the chlorophyll structure you can see a porphyrin ring. That ring has been made by the help of this particular element that is called iron. It is essential for the synthesis of chlorophyll. It is very important constituent of pyridoxine with play important role in biological nitrogen fixation and primary photochemical reactions in photosynthesis. Then deficiency symptoms. Iron deficiency causes rapid chlorosis of the leaves which is usually intervinal. The younger leaves are affected first. This is actually the happening due to the deficiency of this particular element. Deficiency symptoms: extensive intervinal chlorosis starting with the younger leaves. Iron is relatively immobile, similar to magnesium deficiency except in younger leaves. Manganese. It is an important element. You know the role of this element is important as far as the water splitting is concerned. Specific role. It is an activator of many respiratory enzymes. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് എന്താണ്, നമ്മളെ ഇത് തൊട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോ എലമെന്റ് ആണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞത് വരെ അയൺ വരെയുള്ളത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് ആണ്. സോ അയൺ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് micro element. Okay, but manganese is a second micro element. It is an activator of many respiratory enzymes. It is necessary for evolution of oxygen during photosynthesis. Important deficiency symptoms: manganese deficiency causes chlorotic and necrotic spot in the intervinal area of the leaf. Then copper. Specific role. It is consist of several oxidizing enzymes. It is higher concentrations are toxic to plants. Deficiency symptoms: copper deficiency causes necrosis of the tip of the younger leaf. It is also cause dieback of citrus and other fruit trees and reclamation disease of cereals and leguminous plant. ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണെന്ന് വരെ ഇത് പറഞ്ഞത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് പറഞ്ഞു. ഒന്നേതാണ്
C, first one is iron, second one is manganese.